হাই এভরিওয়ান, আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি কাজ করে থাকে অ্যাজ অ্যান আর্কিটেক্ট, ইঞ্জিনিয়ার, কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার or working in the procurement department of different real estates, textiles or large companies যাদের প্রচুর ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিলেটেড কাজ হয়, তাদের সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করব আগামী 16 থেকে 18 মে 2024 নিজেদের ক্যালেন্ডার বুকিং করে ফেলতে to come and join at the biggest international exhibition related to infrastructure in Bangladesh called SAFECON, organized by SAFECON International Limited. In the 9th edition of SAFECON, we are targeting 5 different kind of companies to be displayed in the exhibition. এই 5টি টাইপ হচ্ছে building and construction, power generation and distribution, renewable energy, water management, and last but not the least, HVACR. Safe এবং কনস্ট্রাকশনের কন, এই দুটি শব্দকে এক করে উই হ্যাভ SAFECON, যেটি কিনা একটি কমপ্লিট B2B and B2G এক্সিবিশন, যেখানে 16টিরও বেশি দেশ থেকে পার্টিসিপেন্টস আসবে, displaying over 400 innovations. SAFECON-এর ভিশন হচ্ছে to showcase all the infrastructural equipments which are safe and sustainable for our future. So, আর দেরি না করে আপনাদের ক্যালেন্ডার এখনই বুক করে ফেলুন. Any day between May 16 to 18 at ICCB Kugil to come and enjoy the beautiful arrangement of SAFECON, organized by SAFECON International Limited, the largest international exhibition on infrastructure in Bangladesh. সবার সঙ্গে দেখা হবে গাইজ, টেক কেয়ার.